ನಿಮಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ PDF ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಪರೇಜ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಕಾಪರೇಜ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಪರೇಜ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ. ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒತ್ತಿದಾಗ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, KAS Mains ANS. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋಡನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವೇನು ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿ. ಚಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಒತ್ತಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ KAS Mains ಆನ್ಸರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. India must pivot the need of its energy compass towards short-term energy security and long-term decarbonization. Analyze. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇಂಧನ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಡಿಕಾರ್ಬನೈಸೇಷನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ. So the question here, it's about energy. So clean energy, this is the future for all the power needs of humanity across the globe, because the resilience of fossil fuels continues to diminish. But the road to clean energy continues to be not straightforward. That is why government must rely on certain calculated measures to balance energy security and net zero commitments. Now we are supposed to see the obstacles to an energy secure India. Number 1, the country's demand of energy is set to double by the year 2040 and its electricity demand may increase. ಎರಡನೇದು, Indian oil consumption is expected to grow much faster than any major economy. So this makes further improving energy security a key priority for Indian economy. ಮೂರನೇದು, the petrol prices directly affect the retail inflation. The diesel prices account for 60 to 70% of India's freight costs. High freight cost andre, that means increase in diesel prices. That means this needs to be checked. ನಾಲ್ಕನೇದು, increasing dependence on imported oil has placed India's energy security under severe strain. Along with that, the geopolitical disruptions have exacerbated the problem. Next, we are seeing how can we ensure energy security. At the same time, we honor our net zero commitments. Number 1 is the focus on energy efficiency. Will need energy efficient buildings, lightings, appliances, industrial practices in order to meet net zero goal. ಎರಡನೇದು, increased usage of biofuels. So this can help in reducing emissions from light commercial vehicles, tractors in agriculture. In aviation, the only practical solution for reducing emissions is greater use of biofuels until hydrogen technology gains scale. ಮೂರನೇದು, transition towards electric vehicles. This will further help curb the carbon emissions and move towards cleaner fuel. ಇಲ್ಲಿ vehicular emissions are one of the biggest sources of greenhouse gases. Next is carbon sequestration. India will have to rely on natural and man-made carbon sinks
to soak up these emissions. So, trees can capture 0.9 billion tons. Therefore, the country will need carbon capture technologies to sequester the rest. There appears to be no turning back on the path of decarbonized economic growth for India. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. The scale of the challenge is also balanced by an opportunity. And this execution will now determine the pace